Warm greetings from USA. I got a picture from my wife yesterday, and back home we have a foot of snow yesterday. You don't have snow in Mizoram. No? So I'm glad to be with you in Mizoram now. Yeah, thank you, men, for your singing. That was very wonderful. It's wonderful to see men praise the Lord the way you did. Thank you. My name is Dean Vander. We have Set Free was brought about in 1995, so we have been around for 28 years. My wife is Sherry. We've been married 38 years. We have 7 daughters. That's a lot of women. Now you know why I'm a man of prayer. We have one of our daughters in heaven. We also have 18 grandchildren. 12 of them are girls. So if I keep looking over here, you will know why. My life is surrounded by ladies. I would like to share with you tonight we're going to talk about God the Father. He's our Abba Father. Abba. He can be our daddy. So we're going to talk about a close relationship with our Abba Daddy, with our Abba Father, and how the Holy Spirit will lead us to know and love Him. We're going to read tonight from Romans 8, verse 15 and 16. Yeah, read it. Did you hear what the text said? If you have the Spirit, you are sons and daughters of God. Grab hold of that. Understand that God the Father thought of you before you were born. Each one of you. There's no one like you. You are different than anyone else. And you are God the Father's idea. Before you were born,
God said that I have planned for you good works for you to do. Pathian chuan in ta na that nei ka ngai tu ani ati. Did you know that? Chu kan hriam o. There are good works for you to do while alive in your lifetime here on planet Earth. Helai khovela kan cham chu kan ta na thatur thil tam tak auma. God wants to use you Pathian chuan amang du chene. as his hands and his feet. Akut le ake ni turin adu cha. What is the purpose of life? Enge kan dam chan kan hriam o. What is the greatest commandment? Enge tu pe ro pui ber kan hriam. Somebody asked Jesus that one day, what is the greatest commandment? Lali suan na zerti te na enge tu pe ro pui ber ti na zota. Do you know Jesus' response? Isuan chan dan kan hriam o. Very important. Poi mo lutuk. The entire Bible Bible pum pui hi hangs on two commandments. Two. hemi pum pui hi tu pe pan ya bom in khata nei a. All of it. A fai han chu tu pe tu tum lui me thang thar me chu ni. When they asked Jesus the greatest command, his response Azerti ten hena. Azerti ten an zo khan ngai tu pe ro pui ber ti a chan na chu. love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Tu pe ro pui ber chu lalpai pathian chu I chakna zong zong in I thena zong zong in I kharau zong zong in I mai tu ran te he nei. That is the greatest commandment. Chu ai tu pe ro pui da omlo. And the second is like it. Adot tu chu hei he nei. Love your neighbor I fe te mai ro. as you love yourself. Nang mai mai angin. Upon these two commands, He tu pe pan ya vek hian the entire Bible hangs. Bible hi in khata nei. So the whole of Scripture, everything about the Bible, Bible zum chang thim him of asava hian is about a God who loves. pathian in mai na ni ti chan chin si ana vek ani. He is a loving God. Pathian mai tu ani hi in si ana vek ani ya. And he wants to fill you with his Holy Spirit Athanau thiang limin tu na hian a chung khat du cha so that you too can love nang pon mang I mai ve thena turin. the way his son Jesus loved. Isu na mai angin I mai ve thena turin. Do you remember what Jesus said when he was about to go back to heaven? Do you remember? Vana kal don khan enge zerti the na soi kha kan khrem o. What did he say to his disciples? Enge kan khrem zerti the na khan. It's better that I go to be with my Father Ke tan zong I kal hi try atia. so that my Father will send you the Holy Spirit. Ka kal lo chuan tharau thiang ni ma lo theng thei don si lo wa. Think of that. Kan ngai tu chiang te u. You have available today Tu huna hian I lu ni. the power of the Holy Spirit Tharau thiang nim tun pui na in to walk thok tur te. as Jesus walked. Lali suarong bolang thok turin tharau thiang ni me pui du cha ni. It's the same Holy Spirit. Tu tharau thiang nim chu la pa ngai renga. When Jesus was going to start his ministry, Lali suarong bol khobela rong bol don khan. the Holy Spirit drove him into the wilderness. Tharau thiang nim chuan thalera. Ruaya. 40 days and 40 nights. Somli les and somli la chuan ba oma. He was going to connect with his Father Chu bi chung chuan apa ne in lai chin na asiama. and the Holy Spirit, Tharau thiang nim chung chang apo. who showed up, Tu ger langka. who came to tempt Ta chuan tu ger langka Isu athem tur khan. Satan. Setan alo kala ni kha. He knew that Jesus was going to begin his ministry. Setan khan lali suan rong bol don ti khisa veka. He knew that he was going to heal the sick. Dam lo te dam don ti por fria. He was going to open the eyes of the blind. Middel te mit dam atti. Middel te mit di var don ti por fria. He was going to command demons out of people. Ram hoi den ho chho don ti por khisa veka ni. And Satan knew that he was going to set the captives free. Chuan saltang te chu don ti hi setan khan khisa vek. So what did Satan offer Jesus? Chuan tin ya te kha. 3 temptations. Khem na pathum an to ka.
He offered him the world. You can have the world. You can have all the cities in the world. I'll give it to you. I'll give you wealth. I'll give you power. You can have all the cities in the world. Jesus' response, it is written. You shall worship God, right? And then Satan tried to get him to break his fast. Tried to get him to appease the flesh. It is written. Jesus used God's word to fight the enemy. You shall not live by bread alone, but by the Spirit of God. And then he tried to get Jesus to even worship and jump off a high tower and test God. And Jesus said once again, it is written. How about you? Are you tempted with the things of this world? Is your heart full of envy? Are you jealous? I have many daughters. One night we have a big table at home, and my daughters had some girlfriends over. They had some friends over. And I said, okay, ladies, I want you to sit down. I want you to tell me your greatest struggle as a young girl, 18 years old. What is your greatest struggle? What do you think they said? Telephone here. We are compared with every girl in the whole world. They are very beautiful, and I am not. When we compare, we are no longer satisfied. We can no longer thank God for who we are, because we're looking at someone else and wanting what they have. The good book, jealousy and envy in the heart, rots the bones. It'll grieve the Holy Spirit. And your very cord to life, your essence of life, your breath of life is now restricted. Do you understand that we can grieve the Holy Spirit? Your only source of life, apart from Jesus, we can do nothing. But in Christ, I can do all things. So it's very important that we keep the Holy Spirit's streams of living water flowing through us.
When you want to have a beautiful garden, หัวม้อยตะกี้ได้ดูดอกอีนี่ดูจวน you take a garden hose, ให้ตะตั้งตุยห่อตุยไปเธอชวนไอ้เนี่ยไงอ่ะ you water the flowers, ปังปาร์ตุยเปีย you water the garden, ตุยช่วยเปีย everything is beautiful. เอ็งคิมขารันม้อยโดนนี่ There's plenty of food แต่ชวนไอ้ตัวทำตะกโลมังอ่ะ because you have water. อาฉันจุดตุยอ่อนฟังนี่ Without water, ตุยเตลเราฮิจวน you will die ไอ้ที่ไม่โดนนี่ in less than 2 weeks. คาร์นี่ชุ่งอีได้ระวังตุยเตลเราจวน Living water. ตุยนุ่งลุยเฮ My garden, if I don't have a hose, if my hose is kinked, if I put a bend in my hose, ควรกันเนี่ยก็ตุยเปียแล้วแต่ชูอาเราเกี่ยโมอาเราอินเข็บอันนี้เพจวน there will be no more water, ตุยอมโดนเราที่นั่นเนี่ย and I can no longer drink, จุมีนี่บางจนตุยจุกอินที่โดนตัวเราที่ and I can no longer water my flowers and my garden. ก็หัวหน้าปังปาร์เต้ตุยก็ไปที่โดนตัวเราที่นั่นเนี่ย Everything dies. เรื่องเราเต้อันที่เฟกโดน Everything dies, กิมเห็นที่เฟกโดนเนี่ย including you. นางปอจุดเตียงเท่าจุยเนี่ย Oftentimes, when we grieve the Holy Spirit, it's like taking that hose and kinking the hose. ไปทำแต่ข้าเราเที่ยงลิมกันตีดุงไหนนะฉันจุขัดเตียงกันตุยเปียนะปังปาร์ตุยเปียนะเป็นราคาเราเกลียดเทียนวางอันนี้ Some of the reasons how we grieve the Holy Spirit. ถ้าเราเที่ยงลิมกันตีลุงไหนนะฉันเช่นขัดแต่จู Number one reason, ประคัดหน้าจวน anger. ทีนอุรนะเฮเนี่ย When you are angry, อีทีนริมเฮียน and if you let the sun go down on your anger, อีทีนริมจนนี่แล้วโดนตากปุยเจี๊ยเฮียน Satan will get a place of operation. เสตันจวนนังมาขารอนเบงหารังเจ He will get a foothold on you. นังมาดาราขารอนจวงโดนทีนั่นเนี่ย Unwholesome words will come out of your mouth. นังมาจังทูโดนชั่วเร่งข้าอรอนคอนโทรลโดนะ They will not lift up and benefit any. จะมีอีตรงกำชั่วจนตู้มาเฮียอติชดอนจวงเราเนี่ย Your words bring life or your words bring death. What is it? อีทุสวยจวนนุนนังเอ๋สวยงาทีน่าตีเราจูไงตัวมุนงไงตาเนี่ย Out of the heart, the mouth speaks. ทีนลุงขัดเลียมิบใกล้น่ะสวยชั่วทีนจูเนี่ย Ephesians 4. จะมีสวยจวน Don't grieve the Holy Spirit with whom you were sealed. ถ้าเราเที่ยงลิมฮิตีลุงไงเราตัวนั่นเอง Get rid of all anger, malice, rage, every form of slander. ที่มาเนี่ยตั้งเฮียนทินดูนะเลตรงกำชะโลซงส่งเตคากันไปตัวนั่นเอง Be kind and compassionate จางไงนั่นเล่นน่ะอินอีขัดังอู and loving อีบังไอ้บกอู as Jesus has loved you. อีชวนไม่อังบกคานมีดังป่วยไม่เวียงอู You see, if we have a good relationship with our Heavenly Father, ปะเทียนนี่นะใครไล่จีน่าถัดเปียเฮียน through the sacrifice of Jesus Christ, แล้วลิชัวคริสต์นาอินเปียน่าวางอิน and the Father has sent His Holy Spirit to live in you, ปะเทียนชวนถ้าเราเที่ยงลิมกี้มันเนี่ยเจงตัวเฮียนรอนทีร์ดีน่าเนี่ย we are to be streams of living water เกณฑ์ที่ถ้าเราเที่ยงลิมซาระนุนนัดตุยกันเราในเวทีโดนนั่นเอง every day. เอ็งคิดนี่ที่เฮียนมีดังตานมาสอนกันในทีโดน When Jesus was walking on the earth, แล้วลิชัวเขาเวลาเรียนไล่คาน read, อันเชียรุลังอิน He would slip away จางชวนตอนสุเบทิน early in the morning. จางชวนอินจิงอาเตทว่า What was He doing? จางจิงอาข้านึงเอทข้านึงเอติทินค่ะ He was filling up ชวนจิงอาเฮียนอารมณ์อินชุงขัดเลทิน on streams of living water. ชวนนุนตุยชวนนุนฮิจอมขัดทีนะ And then he would go to meet with people, ชิมิหนัวชวนมีดังเตรองโบสักตูรินกัลชวกทีน people who were sick, ดำเราเตะตัว people who had died, ดำมิทีเตะกันนะกายทว่า the woman who had an issue of blood, and all of a sudden he's poured out. ไม่ใช่ที่พูดแต่โปค่ะเตียงข้านินบ่อยปุยนี่อ่ะ And as soon as the woman touched him, ข้าไม่เชื่อนี่ส่วนตัวอารมณ์คอยเวเลยคัน he said, power has gone out from me. I'm drained.
ไม่เช่นนั้นเราค่อยขันเกี่ยมาตั้งทิลตีเทน่าชัวกันนี่อิสุนัตยา My vessel just got drained of living water. กับเบลที่ถ้าเราเที่ยงลิมตุยนรขัดที่อรุณอินตาเนต If that happened with Jesus, ชุดที่ngaอิสุนันน่ะเทนชวน then it will happen with us. เกี่ยมานี่เนี่ยนะปอดเทงเวตุระเน And so the Holy Spirit ชุดบางส่วนถ้าเราเที่ยงลิมฮี is the one who brings life. นุนนะอรุณเทนตูอันนี้อ่ะ I want to tell you what's happening in the USA right now. ตัวนั้นเห็นอเมริกาเราไม่ทิลทิ้งเมกันทิลดูเจ้าว่า Many of the churches เขาหันตั้มตะกจวน are going empty. อินคอมตัวนั้นอมเราเนี่ย People are walking away. เขาหันนั้นชัวสันเมก 65 million in the last 15 years. กลุ่มสมปังชงคันมิสมักตะด้วยสมรุปปังเฮียนเขาหันชัวสัน have stopped going to church. เขาหันเฮียนกัลโตเราเบียกินันกัลโตเรา Why is that? อิงฟังเนี่ยอันนี้คอมตัวเรา The enemy has tempted them. เมื่อมาอินรันเบทีนั่นเนี่ย Come and follow the world. เขาเฟรที่รันซีโรตีนั่นเทมา Look at this all day. อีฟอนคันนี้ตีหนึ่งไล่เป็นข่อยละตีนั่นเทมาเนี่ย Get your hearts filled with envy. กี่มาเฮียนขมีคันนั่งมันอินดีเราไม่ตัวนั้นส่งขัดเสลังเอง And your anger and your bitterness toward others will burn. นังมาทิ้งริมนาเตนังมาไงตัวนั้นสวนที่ข้ารันอารมณ์ดอนเนี่ย You will no longer have love, joy, and peace coming from God. ปะเทียนจะงามป้ายนั่นเราเขาเราจุอินในเราเตลัง And you won't want to be in the house of God. ปะเทียนเบียอินนัดนี่ปะเทียนมันรัวปะเทียนเสียนอินนี่ข้าอิดูต่อดอนเราตีนั่นเนี่ย Let us remember แค่เรื่องเอาตุนเท่านั้นทิลประคัดที่เทียนดังตัวชู Adam and Eve when they sinned ไม่ทำตักอันลูกเฮียน and they broke the word of God. ปะเทียนเนี่ยนะข้านที่เราหนุนกินละ What was their response? เฮียนอันนั้นไม่ใช่ข้าอันฉันนะข้า Run and hide. ตานบูละ That's อิน what, บีโร่ that's what we do. จะกันตีกันกินวันนี้อมดันเช่เนี่ย We run and hide. อาดัมเลยวิปอนบีโร่อังคารเกี่ยนี่พอยกันบีโร่จูเนี่ย And then if God confronts us with our sin, ปะเทียนเราชวนกันสวนแล้วที่ข้าอารมณ์มาชนตา remember God said to Adam, Adam, where are you? What have you done? ปะเทียนชวนอาดัมเนี่ยนะอาดัมคุยอะไรอมตีน What did he say? เอ็นตีอาดัมมาข้านาตีข้า Not me. เกี่ยมากันนี่เรา That's my wife. กันดูปุ้ยฟังก็หล่อมาตี I'm innocent. จะเตียงบักชวนเนี่ย That's what we do with sin. จะเตียงบักชวนจะเตียงสวนบักชวนนี่กี่มานี่พอมีนนเบตุฮี We run and hide กันตานเพราะว่ากันบีโร่ and we blame someone else. ไม่ดังกันบอกปัว No. ชุดดิกเรา It is time to stand. กี่มานี่อินกันดิ้งงำตัวนี่ It is time to go to a holy Father who loves you. ปะเทียนมินมาไอตุนเนี่ยนายเฮียนห้วยตะกินกันกัลงำตัวนี่ What was Father's response when Adam and Eve sinned? What was his response? อาดัมเลวินสวนลูกขันอันตินเงยปะเทียนนตีข้า He went searching for his children. อันฟาเต้จงตัวนี่ตีอ่ะ Mamas, if your children were lost, would you go searching for them? นูเอาข้าอินฟาเต้อินันส่วนข้าอันตินเงยอันโบขันอินจงไงเอ็มข้า Fathers, ป้าเอาข้าอินจงไงอินฟาเต้นบวิน if you had a child lost, would you go search? อินจงไงเอ็มอินฟาเต้นบวินป้าเอาข้า Why would you go search? อินฟังอิส่วนแค่รัง Because you love. อิส่วนนั้นฉันสุอินไม่ฟังอินฟาเต้นบวินอิจงเทรน Yes, the child was foolish. อาฉันสุนูปังโซกข้า Yes. อันอัดฟังอันอัดเทีย Yes, ฟังอันนี้ the child made a mistake. นูปังโซข้าที่เราตีส่วนฟังอันนี้อ่ะ But a father goes and gets his child. เสป้าไม่ละชวนจูอาฟาจูรวยกิเลสเทรน Your heavenly Father is pursuing your heart. อีวานะวานปะเทียนเขียนนิทินลุงไอตัวนี้ข้าอรันซงเริงอรันซุยเริงเจนี่ He loves you. อามังไอเจ้า And the price of sin is already paid. ส่วนมันจูเปกอันนี้ตัว 1 John 1 verse 9. First John
1 John 1 verse 9. John abong khatjang khadak khan If I confess my sin, kan sual te kan puan thupa kan choi chuan God is faithful and just to forgive me my sin pathian chu kan sual te ngai nam tu arin omane and cleanse and wash me from all unrighteousness. fellow na song zo ta min tliang fai thei ti kan thasi a If I confess my sin to my brother, ka unau pan he na ka sual ka puana ka in ngai thupa ka choi chuan I will be healed. kalau dam zok don ti na ne James 5:16. zakob abong nga chang som panga khan chu chu kan mu a So we have to ask ourselves tonight. zana ki mani theu in zo ti langin Ask yourself, hanin zo chiang te u are you free? izalenem Are you truly set free? izalen tm Or are you running the race with heavy burdens? ipurit nen in tlan siang na tlan mekem Are you running the race with anger and pain? tinur chung le na chuar chung khan itlan mekem Are you running the race with shame and guilt? manin thiam na le zak chung chung in itlan mekem God wants to set you free. pathian hian atizalen du chea Hebrews 12, 1 and 2. hebrai bung sam pani chang khale chang nia chuan It was written to the ecclesia, to the church. Kohhran chan chin te in tlan sia dan chan chin te kan mu fekani Here's what Hebrews 12, 1 and 2 says. hetiang hian kan mua bung sam pani chang khada khan Let us cut off the sin that so easily entangles us. so ki mani betlat chui da veng u ati Let's get rid of all the heavy weights that hinder us. kan purit te chu da bawin Let us run our race with perseverance, kan in tlan sia tu ra chel ta kan in tlan zelang u fixing our eyes upon Jesus, lali su krista en ren chung in tlan ilangin the one who paid for your sin. isu la fa nga man betu en chung khan tlan zelang u And now you are set free tu na chon misdalene nia to do the very thing til poimo tak ti tu na ti zalene ni that Jesus did lali su ti ang khan while he was here. enge hetilai khovelom ang kha alam lai khan You are the hands and feet of Jesus. lali su kud le ke ni e It's you. nang ma ngai kha du che Are you ready to be a poured out drink offering? tu yen tur me dan tan ipe ve donem Are you willing to sit with a man who drinks too much? zu in mi te tan bula te thu in ei tur in tur te ipe in an bulai yom ve thei donem Are you willing to sit with a girl who cuts herself? me chia me dong fa nga ma ni tak sang hei po lo zai mek te bula te khan yom thei donem Are you willing to go search for the lost and bring back the broken? mi bote mi late roi ki le turin in pem This is the heart of Father. chu pathian thin lunga mi ni sia And if you have the Spirit of Father living in you, thara thiang lim nang ma ni chen chuan that is what He wants you to do. chu tiang bok chu ni ti ve tu ra ti adu It's a- chu It is a part of who He is. chu ammi zia ani a Remember this. hei do therang ilangin You were once lost, vai khat chu bo ni do a but now you are found. tu na chuan mu ni le ta You were once blind, mana khan middel ni a but now you see. tu na chuan i bule ta Somebody brought you the gospel. pathian chan chin bua chu tiang chu kan mu a Now it's chan your chin trabua Now it's your turn chu tu na hian iti ve hun ni ta to go find someone like you nang ma anga bo thin kha isan chu ve ngai before you knew Christ. dali su krista mi main Will you do it? iti ve thengem Will you care for the orphan? nang ma midang te i ngai sak thengem Will you visit those in prison? zela mi te zel ta te i to ve thengem Will you go to be with the brokenhearted? til lung ke som te hi itlo donem I want you to hear the mission of Jesus. lali su chan chin lali su na rong bol na sei hi ngai thale te It's in Luke 4. lu ka bung li a khan And remember, for 40 days and for 40 nights, Satan was pounding on Jesus. He didn't want him to do it. ni som li le jan som li sitana khan ron be char char ni kha 40 days and 40 nights of being pounded. ni som li le jan som li hi sitana hian lali su aron neka aron buana And then Satan left for an opportune time. chuan setanan aron akian san nu chuan
And then Jesus went back to Nazareth in his own hometown. lali so chu ama pian na khuan Nazareth a chuan kir le a He went into a synagogue, chuan biak in alu ta and he was the reader. He was going to read from Isaiah 61. Isaiah bong samru pakhatami kharon chiar chuak ta a. And when a reader comes to read, he usually reads for 15 or 20 minutes. Chuti ngaron lekhabun chiar ran chuan minute som pangatang minute som ni an mang thina Jesus rolled the scroll out, Isaiah 61. chuan lali suan Isaiah bong samru pakhatami chuti hian lekhabu zial chuan phel ta a. He read one verse. Chuan bung pakhat thiran chiar chuak ta a. One. Chuan hei hi Isaiah 61, verse 1. Isaiah bung samru pakhat chang khata khan And here's what it says. hei ta hian an zia kani The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. pathian tharau chu keima hian a omani He has sent me to heal the brokenhearted. riang vai tan chan chin thar hil turin dal pa tharau chu ka chunga He has sent me to open the eyes of the blind. middel ta mit divana thule He has sent me to release the oppressed riang vai ta chan chin thar sultan chuna thule and set captives free. sultan chuna thule middel ta mit divana thu soi turin min tirani That is the mission of Jesus. chutna li shorang bol na ne It has not changed foi ni kheng la dang lam lo because the Holy Spirit has not changed. tharau theli mi dang lam lo wangin Will you grab hold chu chu kan hrein kan von reng don em of the mission of Jesus? ali shorang bol na hi It's your turn to be anointed by the sovereign God. voi na hian nang ma hu na lo theng ve ta pathian tharau theng li min na khia ka thi na tur chawin And walk in the footsteps of Jesus Iswa ke nung zui turin lali suan nek nung zui tur hian and set the captives free. sultan da chua tur hian Amen. dalpan kan zatan mal som lo se amen lalpa kan pathian keimani lam kan in chuan itan atangkai na nei ve o min kan ngai lova mer ma pa bum na bangin nima senang ero chuan ke ni lo chu midang tirtur tirhesi lova ram thima sau nilavin keimani ram chunga ngei po hian saltang chuatur mitam tak ngaya kan nei anomane chung ho mo chu keimani ifate Krista tisena isilfai tote isinsia tote nun nei pek tote trau thiang lim ipek tote na kan na chune kan ngai tua thangai lova kan ngai tua chiang du mang lova midang tia tan te po khanda ani mai thei nima selalpa keimani ngei hi amo phurtu chu kan nei ti in khethara am ahlale anaya chan chuak tur oma piang te chan chuak tur rin tunai hian kan lalpai suwa Krista thanate pathian kan pa vanami mairate tharau thiang lim po na le kai thruina du om tak chu in zan he na le mun rang sanga he mo phurnaro pui tak mai apek zong tan he na te tunale kum khoin lom zel ro se amen